Hello my dear students, good morning. Welcome back to our computer class. In a previous classes, we learned what is a computer and different parts of a computer. Dear students, all of you try to say together, computer is an electronic device that can perform mathematical and logical operations. Then we discuss about the different parts of a computer. We can divide a computer into four main parts. All of you try to say together. The first one is Central Processing Unit, that is CPU, and the second one is monitor. Then the third one is keyboard and the fourth one is mouse. Here the first one is CPU. CPU is the brain of a computer. CPU stands for Central Processing Unit. And the second part is monitor. We all know that monitor, it looks like a television. Monitor is a display device. Then the third part is keyboard. Keyboard is used for typing. We can type letters, numbers and symbols to the computer. Then the fourth important part of a computer is mouse. A mouse is a pointing device. It helps us to draw pictures and to select objects on the computer monitor. Today we are going to discuss about our third lesson, uses of a computer. Computer is an electronic machine. It is used for various purposes. It has the ability to store, retrieve and process data. In home, medical field, industry, education, banking and also for entertainment we use computer. In a simple words, we can say that computer is used for fast calculations. The role of computer nowadays are it make people's lives easier and more comfortable. Computer helps us in many ways. Let us see what are the different uses of a computer. Dear children, all of you listen carefully. Today we are going to discuss the different uses of a computer. We all know that computer is a very useful machine. The first use of a computer is a computer helps you to listen music. Computer helps us to listen music. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു യൂസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് മ്യൂസിക് ലിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് we can also play different types of games and quizzes on a computer. We can also play different types of games and quizzes on a computer. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ വി ഓൾ ഹാവ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് വി ലവ് ടു ടോക്ക് ദം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂട്ടുകാരുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ടോക്ക് വിത്ത് അവർ ഫ്രണ്ട്സ് അക്രോസ് എനിവെയർ in the world. Okay, a computer helps us to chat and communicate with our friends across anywhere in the world. Then we are going to discuss about the another important use of a computer. We also use computers in writing different types of text. We all know that keyboard is an important part of a computer. We use keyboard to type letters and numbers to the computer. We can write an email to our friends or type an essay for our school project. Okay, we can use computer to send email to our friends. Then it can also perform long calculations with the help of computer. We can use different types of calculations with the help of a computer. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It makes the work easier and
faster. Then the important use of a computer is it helps us to store informations. Just as we store our clothes in a cupboard, food in a lunchbox, and books in our bags, as computer that helps us to save and store all of our work. A computer helps us to save and store all of our work which can be used for future references. Which can be used for future references. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വർക്കും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നൗഡേയ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് എവ്രിവെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. വി യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എവ്രിവെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കാണാം. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുകളിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സയൻസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. Dear students, all of you take your textbook and open page number 18. The name of our third lesson is Uses of a Computer. Uses of a computer. The computer is a very useful machine. It is used for various purposes. The first purpose is drawing. We can draw pictures with the help of the mouse. We can draw pictures with the help of the mouse. Mouse is a pointing device that helps to draw pictures in the computer. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയേണ്ടത് ഏതാണ്? ഡ്രോയിങ്. നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കളറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹെൽപ്സ് us to draw pictures. Okay, we can draw pictures with the help of mouse. മൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്. So all of you say together, the first use of a computer is it helps us to draw pictures. Okay, so all of you say together, the first use is drawing. Then the next use is games. We can play games in the computer. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഗെയിംസ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ കാർ റേസിംഗ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ആയാലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്? കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ പ്ലേ ഗെയിംസ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഏതാണ്? ഗെയിംസ്. വി ക്യാൻ പ്ലേ ഗെയിംസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ഫോർ ഗെയിംസ്. ഗെയിംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then the next one is typing. We can type alphabet, numbers and symbols with the help of the keyboard. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വി ക്യാൻ ടൈപ്പ് ലെറ്റേഴ്സ്, നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ടു ദി കമ്പ്യൂട്ടർ. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആയാലും നമ്പേഴ്സ് ആയാലും അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ഫോർ ടൈപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ ടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, നമുക്ക് കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ക്യാൻ ലിസൺ ടു മ്യൂസിക് ആൻഡ് വാച്ച് മൂവീസ് യൂസിങ് ദ മോണിറ്റർ ആൻഡ് ദ സ്പീക്കർ. നമുക്കറിയാം മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസ് ആണ്. ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ടെലിവിഷൻ. ഒരു ടെലിവിഷൻ്റെ പോലെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. എന്താണ്? മ്യൂസിക്കൊക്കെ ലിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും മൂവീസൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 4 യൂസസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ്. ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗെയിംസ്.
Then computer is used for typing and it also used for entertainment. Okay. Then take next page. The next use of a computer is it is used for doing calculations. Computer is used for doing calculations. We use computer to do all types of calculations. നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് computer എന്ന് പറയുന്നത്. So the next important use of a computer is it helps us to do different types of calculations. Then the last use of a computer is it also helps us to use internet. We can browse the internet using a computer. നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ദൂരെയുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so the last point is we can browse the internet by using a computer. Dear students, in this lesson we discuss about the different uses of computer. All of you try to say together. The first use of a computer is used for drawing. നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then the second use of a computer is we use computer for doing games. Games ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we can use computer for playing games. Games ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then it also helps for typing. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് കീബോർഡിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ്, വേർഡ്സ്, സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം മൂവീസ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കൊക്കെ ലിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് വി ക്യാൻ ഡു കാൽക്കുലേഷൻസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then the next use is we can browse the internet by using a computer. കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒക്കെ ബ്രൗസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so dear students, now we are going to watch a video related to the uses of a computer. Uses of a computer. Hello friends, I am a computer and I am a very useful machine. Most of the other machines around you only do one thing, like a washing machine washes clothes and a music system plays music. But a computer is such a useful machine that it can do many different things. This one little machine can perform the functions of many different machines. When you want to draw or color, you have to get paper, pencils, markers, crayons or paint. There is another easier way too. You can draw and color anything you want on a computer. You listen to music on a music system or the radio. A computer can also play music. Movies and cartoons can be enjoyed not only on the TV but a computer too. Whether it is a letter to a friend, an English essay or an application, instead of using a pen and paper, you can type them out on a computer. Car race or puzzle, robots or aliens, I can keep you entertained all day with games and videos. Math is easy for me. You don't need a calculator when you have a computer.
papers, files, books, CDs. A computer can store everything. And you don't need to tidy up. A computer has many different uses in different fields and places. At home, computers are used for learning and entertainment. In schools, computers are used for teaching. A lot of work is done by computers in an office. Computers help in deposit or withdrawal of money in a bank. Patient details and treatment records for a hospital are also maintained on computers. So we see that a computer is a machine that makes our lives easier and that does many different things. Dear students, now we finished our third lesson, uses of a computer. So all of you try to study the different uses of computer. Okay children, see you next class. Thank you.